You can see master database, you can see model database, you can see MSDB and temp DB. Let me check it through queries. Select star from any table if you want to read. So you need to first write select statement. Star means all columns from which table. Table name is databases. This dot databases. What is this? I will tell you later. This means system databases, system related information. See this master database, temp DB, model database, MSDB. Each database has given with one ID, database ID. We call it database ID. So are you able to see resource database here? Let me make zoom. Can you see resource database here? Actually, Akshay is the replacement for the moment. Source database is there. Source but not database is resource. there. Source database is not there. Pardon? Source database is there, but resource database is not there. Okay, where is source database? It's in the third. This is model database actually. This is not source database. So resource database is a type of system databases where you cannot see in the list of master database. It is hidden database. Why it is hidden? Let me tell you brief history about resource database. So back in 2005, resource database also, actually there was no concept of resource database at that time. So directly there was master database. So all the, what is the information stored in master database? So which information stored in master database? All other database information, logins, configurations. Okay. So I told you this point, but if you see table list, go to system tables, only few tables you can see. 1, 2, 3, 4, 5. So what about other tables? Where is the information? You cannot see the table information in master database because that can be easily manipulated or easily deleted. See, make tables list and system tables list ikkada చూపించాను అనుకోండి. You go directly can delete that option tables whatever you want. So that is why it is very risky process. Okay, that is why all the system database, all the system tables, all the information about system, that means SQL Server, physically stored in resource database. Okay. Views for those tables created in master database. Okay, view ante entante, so మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక వ్యూ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, go to any database where some tables are exist. Okay, there is some information here and tables, no tables here. Let me show you two tables. So then here it is. So there are two tables in this database. I'm opening this database and this database. Sorry, tables. See here, there are two tables here. From these two tables, as I told you, when I am making report, I need to write a join comment. So ఈ టేబుల్ ని మిక్స్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఫిజికల్ గా కాదు, లాజికల్ గా స్టోర్ అవుతుంది. లెట్ మీ షో యూ.
You no need to remember this. Just for the information sake, I am telling you. Select star from. This table name is employees. Employees, okay. Join. I'm joining this table with department table. So E dot. Small join command I'm writing. చూడండి ఇదంతా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఇదంతా ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో నేను ఏం చేశానంటే ఈ 2 టేబుల్స్ ని కంబైన్ చేశాను యూజింగ్ జాయిన్ కమాండ్. ఇప్పుడు నాకు స్టార్ పెట్టడం వల్ల అన్ని కాలమ్స్ వచ్చాయి. I don't want all columns. I want specific columns. Which columns? First name, comma, okay, phone number, comma, department name. So మిగిలిన columns అన్ని నాకు అక్కర్లేదు. So I can take only this from both tables. Whatever information I need, I can create those information. So this is called as join command. So దీన్ని నేను create view అని కొట్టాను అనుకోండి. Create view as so employee view. Okay, so let's see this. Somewhere we got some errors. Select as view. Okay, done. సో నేను ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ వ్యూ అనే పేరు మీద ఈ 2 టేబుల్ కలిపి ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేశాను అన్నమాట. లెట్స్ సీ దిస్. I'll tell you why I am telling all these nonsense to you. Just a minute. I'll explain everything. Go to views, see employee view. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనకు 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 2 టేబుల్స్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి వెళ్తే మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎంప్లాయీ టేబుల్కి వెళ్తే మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? ఓన్లీ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఈ 2 టేబుల్స్ లో కలిపి మనకి ఏదైనా టేబుల్ కావాలంటే నాకు ఫిజికల్ గా ఉండకూడదు ఆ టేబుల్. సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ 2 టేబుల్స్ నుంచి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనం ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసి పెట్టచ్చు. ఇది ఒక రిపోర్ట్ అన్నమాట. సో నాకు ఆ వ్యూ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దిస్ వ్యూ ఈజ్ నాట్ ఫిజికల్లీ ఎగ్జిస్టెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. Let me explain. So okay, see now. There are 2 tables available in our database. One is department table. Another one is employees table. So department table లో మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, విచ్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, ఐటీ, మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఏ ఎంప్లాయీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన వాడు అన్న విషయం ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థం కాదు. So I need some information from this table. I need some information from this table. What I am doing here is I am taking, so instead of this department ID, from this table, I am getting these values replaced by this department ID.
సో ఈ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 101 ఎక్కడుందో అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అని వస్తుంది, ఐడి రాదు. సో ఈ 2 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసి నాకు కావాల్సిన టేబుల్ ని నేను ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ టేబుల్. ఈ టేబుల్స్ ఉన్నంత వరకు ఈ వ్యూ కనిపిస్తుంది మనకి. ఇట్స్ ఏ వ్యూ. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే. ఫోన్ నెంబర్, ఎస్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది. సో డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇక్కడ లేదు, ఐడి మాత్రమే ఉంది. సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంది. ఈ 2 టేబుల్స్ ని లింక్ చేస్తున్నా. ఎలా లింక్ చేస్తున్నా? బేస్డ్ ఆన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది. సో ఈ 2 టేబుల్స్ ని ఈ కాలంతో లింక్ చేస్తే నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక వ్యూ రాసుకున్నా. ఇదంతా డెవలప్మెంట్ వర్క్, మీకు అవసరం ఉండదు. కానీ వాట్ ఈస్ వ్యూ అనేది ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎప్పుడైనా చూడడానికి ఒక వ్యూ తయారు చేసుకోవచ్చు మనం. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? స్టిల్ ఇస్ ఇట్ కన్ఫ్యూజింగ్? No, no, sir. Yeah, it's clear now. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ వ్యూ గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. మాస్టర్ డేటాబేస్ లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది టేబుల్స్ రూపంలో ఉండదు. ఫిజికల్ టేబుల్స్ అన్ని మనకి రిసోర్స్ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. ఆ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వ్యూస్ రూపంలో యూ కెన్ సీ హియర్. నౌ డిడ్ యు గెట్ క్లారిటీ? సో మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఫిజికల్ గా టేబుల్స్ ఉండవు. ఎందుకు? దట్ ఈస్ టూ రిస్కీ. ఎనీబడి కెన్ డిలీట్ సిస్టమ్ టేబుల్స్. For that purpose, all the tables stored in resource database, the views for resource database you can see in master database. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫిజికల్ టేబుల్స్ రిసోర్స్ లో ఉంటది. సో హియర్ యూ కెన్ ఓన్లీ సీ వ్యూస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. వ్యూ డిలీట్ చేసినా ఏం కాదు, ఫిజికల్ టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్ అయినంత వరకు. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? Yes, sir. Okay. So this is about resource database. ఓకే. సో 2005 కి ముందు ఏమయ్యేదంటే డైరెక్ట్ మాస్టర్ డేటాబేస్ లోనే అన్ని ఫైల్స్ ఉండేవి, టేబుల్స్. సో మిస్యూజ్ జరుగుతుందని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అయితే సో మాస్టర్ డేటాబేస్, మోడల్ డేటాబేస్ ఆర్ ఎనీ డేటాబేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఆఫ్ దోస్ డేటాబేస్. Go to here. So go to master database or any database. Right click properties. You can see the path of the data files. Go to files. This is the path. C program files, Microsoft SQL Server, MS SQL 16, SQL Server, batch 33, MS SQL data. Go to that location. So here you can see all the MDF files, NDF file. Let's check for resource DB. View details. So can anybody see resource DB here? Or no resource DB, starts with R. సో అయితే దీని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే రిసోర్స్ డిబి రెగ్యులర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్స్ లో పెట్టలేదు. సో ఎంఎస్ SQL తర్వాత ఓకే బిఫోర్ హియర్ ఇఫ్ యు గో టు బైనరీస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as బైనరీ నెంబర్స్. సో వాట్ ఈస్ 160, 150? I will tell you later. Go to 160. Here okay, bin and folder, sorry, bin and folder. See here. So where is it located? MS SQL, your folder instance ID, folder name. Go to MS SQL, bin and folder. Here you can see your resource database MDF, LDF. Let's see this. See MySQL, MS SQL, system resource, LDF, MDF. These are MDF, LDF files. సో ఇవి సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారనమాట. అన్నిటితో పాటు మెయింటైన్ చేయకుండా సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు ఫర్ సేఫ్టీ పర్పస్. ఓకే.
So we have another type of system database that is called distribution database. We will talk it in replication topic, not here. So in interview also, if they ask you what are system databases, you can tell there are five system databases. You need not to tell distribution database. It is related to replication. So whenever replication configured, that time only this database will be created. So general answer is there are five types of system databases there. One is master database, another one is model, master, model, tempdb, MSDB. Then finally resource database. These are the databases, system database. So here I will tell you some calculations. మీకు SQL సర్వర్లో ఎవరైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ గురించి అడిగితే మాక్సిమం నెంబర్ మీకు తెలియకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మెనీ డేటాబేసెస్ యూ కెన్ క్రియేట్, హౌ మెనీ ఫైల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్, మాక్సిమం నెంబర్. సింపుల్ గా ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్నిటికీ ఇదే నెంబర్ 32,767. సో వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? యూ కెన్ క్రియేట్ మాక్సిమం 32,767 databases per instance. ఒక ఇన్స్టాన్స్ లో, సో దిస్ ఇస్ database, this one is a database, this one is a database, this one is a database. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 databases we have created. Maximum how many databases you can create? Number is 32,767. Each database will have one ID number. So I told you this also. Let me go over here, select star from sys.databases. So each database is given with database ID. What is master database ID? What is master database ID? One. One. Okay. What is model database ID? 3, tempdb ID? 2, MSDB ID? 4. Resource DB ID? It will be 5 actually, but it's not here. It won't be visible. Yes, it won't be visible, but it is not 5. So resource database ID is last one, 32,767. Okay. So from 5 user databases will start. Whatever you create, that user databases will take the ID sequence number. So last ID is 32,767 is resource database ID. Okay. So in a database, for example, let me open a database. So I told you if you needed, you can add additional files here and one more file. Like this, how many maximum files you can create in a database? How many maximum files you can create in a database? Till the memory is there. Like Okay. see, Let's assume there is no memory constant, no storage device constants. No need to think, I have already shown here 32,767. So number of databases per instance, maximum this number. Number of files per database, this number. Number of file groups per database, this number. Number of user connections. What do I mean by user connections? So let me open SSMS. So I'm taking this session. Each and everything is a connection. So if I take a new session, that is called as a connection. So like this, how many windows I can open and how many times I can connect to SQL Server? Maximum connections 32,767. This number is very important. Remember this number. Okay. Okay. So you know some calculations now. What is the maximum
database size? Can anybody calculate? Any guess? So maximum database size నేను ఎంతవరకు దాన్ని మెయింటైన్ చేయగలను? Okay. So let it 16. break up. 16? Come on, 16 TB. 16 TB. TB. 16 TB. 16 What TB. is 16 TB for what? Maximum database. Max No. size. No. Let me open that slide where I have shown you. Now tell me, what is the 16 TB? Maximum Maximum database data file size. Maximum data file, not database. Okay. What is this? Log file size. Okay. Now tell me, for maintaining a database, at least how many files required? For creating a database, at least how many files required? ఒక database create చేయాలంటే minimum ఎన్ని files ఉండాలి? 2 files. 2 files. Very good. One is data file. Another one is log file. Okay. What is the maximum capacity of data file? 16 TB. 16 TB. Very good. What is the maximum capacity of log file? 2 2. TB. ఈ డేటా ఫైల్ అనేది మినిమం నేను చెప్తున్నాను. You can have how many number of data files maximum? How many data files you can have per database? Maximum number. Whenever I ask 32,767. 767. Very good. Very good. So this many of files I can have. Each file capacity is 16 TB maximum capacity. So theoretically, plus 2 TB divided by 1024. This is in TB. Okay, this is in PB, petabytes. So 512 petabytes of database we can have maximum, theoretically. So nowadays nobody using 512 petabytes, but theoretically it is possible. If there is no constraint in database space or RAM, memory, everything, you can use up to 512 petabytes of database. This is the calculation. Are you clear? Yeah. Yes. Okay. So now come to data file architecture. You have seen SSMS data file architecture. So data files, how it look like. Go to any database, go to properties. Okay. Go to files. So under files, first what you are seeing, data files, log file. Only one log file is there. If you want, you can create another log file. If you can observe, file group is only for data files, not for log file. File group is not applicable for log file. Okay. So as per this, I can show you architecture like this. You can have one database. Under one database, you can have file groups and log file. Okay. So file groups, this is database. Under this database, you can have file groups. And also log file. This is log file. This is file groups. Under file groups, you can have data files. This is a data file, and this one is a data file. Okay, let me recreate this.
This is a file group. This is a log file. So under this file group, you can have n number of data files. This is a data file. This is a data file. This is a data file. First data file, first file group name is primary file group. By default, you cannot change it. First data file name is database name. Database name, I will write DB name. DB name.mdf. So another file name, you can have whatever you want. Okay, this is MDF and this is NDF. This is NDF. This is log file. So under data files, what will be there? మనకు డేటాబేస్ తెలుసు. డేటాబేస్ లో అట్లీస్ట్ ఫైల్ గ్రూప్ లాగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఫైల్ గ్రూప్ కింద డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డేటా ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ఈ డేటా ఫైల్లో ఏముంటాయి? డేటాబేస్ లో డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ఎ డేటాబేస్. డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్ GBS. అండర్ GBS we have files, data files and log files. డేటా ఫైల్లో ఏముంటాయి, లాగ్ ఫైల్లో ఏముంటాయి? వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్? వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్? ఇఫ్ యు గో మోర్ ఇంటూ డేటా ఫైల్, you can find pages. Okay, so each page capacity is 8 KB. How many pages I have written here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let me take 8. సో డేటా ఫైల్లో ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఏంటంటే పేజెస్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ వన్ పేజ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ పేజ్. ఇట్లా పేజెస్ ఉంటాయి. ఈచ్ పేజ్ కెపాసిటీ, వాట్ ఈస్ ద ఈచ్ పేజ్ సైజ్? 8 KB. 8 KB. వెరీ గుడ్. సో 8 KB పేజెస్ మనకు క్రియేట్ అవుతాయి డేటా ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన డేటా ఫైల్ సైజ్ ఎంత చూడండి. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. సో న్యూ డేటాబేస్ అనే డేటాబేస్ లో డేటా ఫైల్ సైజ్ ఎంత? సారీ, దిస్ ఇస్ మానసా డేటాబేస్ ఐ థింక్. ఓకే, మానసా డేటాబేస్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా ఫైల్ సైజ్? 8 MB. 8 MB. Okay, so 8 MB means how many KB? 8 MB into 1024, that equal to 8192 KB. Sorry, correct, 8192 KB. Sorry, just a minute. 8 MB, this is 1 KB. Finally 8192 KB. Very good. So ఒక్కొక్క పేజ్ కెపాసిటీ 8 KB, 8192 KB టోటల్ డేటా ఫైల్ సైజ్. బై 8 వేస్తే, సో హౌ మెనీ పేజెస్ కేమ్? 1024. సో ఫర్ 8 MB ఫైల్ you can have 1024 pages. Are you clear? Yeah. Okay, I will repeat it again. Let's see this. So page capacity 8 KB. మనం డేటా ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. డేటా ఫైల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 8 MB. 8 MB మీన్స్ 8192 KB. So 1 KB, 1 page equal to 8 KB. How many pages? How many pages will come? In 8192 KB. So this is a cross multiplication. Did you remember this? Let me explain what is cross multiplication. చిన్నప్పుడు 6th class లో నేర్చుకుంటారు. Yeah, got it. Okay, so it will come here.
and it will come down like this. So the formula is equal to 8192 into 1 page divided by 8 KB. This is the formula. So 1024 pages. So 8 MB file లో 1000 pages ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి ఎండ్ యూజర్స్. ఫైనల్లీ ఫండమెంటల్ యూనిట్ వచ్చేసి పేజ్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క పేజీ అలాట్ చేయడం కుదరదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ స్పేస్, it will come as a unit. 8 contiguous pages, we call it as a unit. This unit called as a extent. What is extent? 8 contiguous pages. పక్క పక్కనే ఉన్నటువంటి 8 pages. This is called as one unit. సో మీకు స్పేస్ కావాలనుకోండి, ఒక పేజ్ స్పేస్ అలాట్ చేయదు SQL సర్వర్. If it is allotted you, it will allot 8 pages continuously. That is called as extent. What is extent? 8 contiguous pages. This is the definition of extent. Are you clear? Yes. సో మనకి డేటాబేస్ లోపల ఫైల్ గ్రూప్ లాగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఫైల్ గ్రూప్ కింద డేటా ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. డేటా ఫైల్ లోపల ఎక్స్టెన్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్టెన్స్ లోపల పేజెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్, డేటా ఫైల్. ఓకే, నౌ లెట్స్ కమ్ హియర్. Database, primary file group. Under primary file group, data files will be there. Data files, under data files, extents will be there. Under extent, 8 KB pages you can find. There are two types of extents. One is called mixed extent. Another one is called uniform extent. By seeing this diagram, let me know what is your understanding about extent. So ఈ డయాగ్రామ్ చూసి మీరు ఎక్స్టెంట్ అంటే మీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటో గెస్ట్ చేసి చెప్పండి. Let's assume this is a page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages is an extent. This is an extent. This is another extent. So I will tell this is as a uniform extent. This is mixed extent. What is the meaning of mixed extent? In that they are having different colors. They are having Different objects, like objects. they are not the same. Very good. So mixed extent అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఈస్ టేబుల్. సో SQL సర్వర్ లాంగ్వేజ్ లో ఆబ్జెక్ట్ అంటే we can have so many names. So table you can consider as object. View you can consider as object. Procedure you consider as object. View already I have informed you. Procedure I will tell you later. So indexes, all these are objects. So any object అవి పేజ్ ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ 8 pages ని కన్జ్యూమ్ చేసింది అనుకోండి. ఆల్ 8 continuous pages occupied by single object. That is called uniform extent. For example, page 1, 2 occupied by table number 1. Page 3, 4 occupied by table number 5. Okay, page 5, 6 are empty. Page 7, 8 occupied by table 10. In this scenario, we call it as a mixed extent. Am I clear? Yes. Okay. So what is uniform extent? What is mixed extent? If all continuous pages, 8 continuous pages
occupied by single object, we call it as uniform extent. Okay. If pages are occupied by different objects, we call it as mixed extent. Here, so in mixed extent, table 2 is there, table 2, table 3, table 2, table 3, and index 1, index 2, index 3. Different type of objects utilized in this extent. But in this extent, all pages occupied by single table. So this is how it look like. So, okay. Now what we have discussed, database, find primary file group, log file, under primary file group, MDF file, under MDF we have extents. Okay, under extents we have pages. Now let's take single page. So this page is similar to our book page also. Mana books lo page ela untundi? Intena? So this is called as header, page header. This is called as footer. So footer in SQL Server language, we tell it as an offset. Okay. So what is the page size? 8 KB. 8 KB. 8 KB means 8192 bytes. KB means 1024. That is equal to 8 into 1024. That is 8192 bytes. So under this 8192 bytes, 96 bytes utilized by page header. Okay. 36 bytes utilized by offset. So what is the 96 plus 36? Any mathematical experts? 132. So 8192 minus 132. 8060. This is the space for writing data. 8060. Net space for allotted for data. సో ఒక పేజ్ లో మాక్సిమం మీరు 8060 bytes ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 96 bytes occupied by page header, 36 bytes occupied by page offset. Okay, this is page architecture. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ రోస్. హౌ ఇస్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి. Table name, serial name 1, name Hari, location Bangalore. Okay. So ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ రోస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఒకవేళ రో బిగ్గర్ రో ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరి ఇస్ ఏ SQL ట్రైనర్. సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ రోస్ రూపంలో సేవ్ అవుతుంది. అయితే ఈచ్ రో సో ఏ రో ఎక్కడ ఉందో SQL సర్వర్ కి అర్థం కావాలి కదా. సో ఏ రో ఎక్కడ ఉందో మనకి ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ లో సేవ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే దీని లొకేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ దిస్ లొకేషన్? H40. ఎక్సెల్ తెలుసు కదా, ఎక్సెల్ ఐడియా ఉందా? ఎవరికైనా ఐడియా లేకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జస్ట్ మినిట్. హౌ ఎక్సెల్ వర్క్స్? ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ సెల్స్. ప్రతి సెల్ కి యూనిక్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే. So this number is considered as B40. This is B40. So this is B41, this is B42, this is B44. Okay. So మనకు పేజ్ లో అంటే ఈ ఎక్సెల్ ఇది షీట్. ఈ షీట్ లో నేను ఇక్కడ ఒక నెంబర్ టైప్ చేశాను, లేకపోతే ఒక నేమ్ టైప్ చేశాను. ఈ నేమ్ ఎక్కడుంది అంటే ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై విత్ దిస్ నేమ్ అండ్ దిస్ నేమ్, J71. అలాగే SQL సర్వర్ లో పేజ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే దాని ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్, ద ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో రో నెంబర్ 1, లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద రో నెంబర్ 1. రో నెంబర్ 1 ఈస్ హియర్.
row number 1 is B39. Okay. Next, row number 2 is B40. Row number 3 is B43. Reverse order. This is row number 1. Okay. This is row number 2. This is row number 3. ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఇక్కడ మనకు సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఆఫ్సెట్ లో. దట్ ఈస్ అబౌట్ పేజ్ ఆర్కిటెక్చర్. లెట్ మీ షో యూ పేజ్ ఆర్కిటెక్చర్. So page size is 8192 bytes KB. Page header occupies 96 bytes. Offset occupies 36 bytes. Each data row will be noted as a pointer in offset, reverse order. So 1, 2, 3, 4 ఇలా కాదు. ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ కి 1, 2, 3. దీని పాయింటర్ నోట్ చేసుకుంటుంది. రో 1 ఇక్కడ ఉంది, రో 2 ఇక్కడ ఉంది, రో 3 ఇక్కడ ఉందని నోట్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా మీరు టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎనీ టేబుల్ రీడ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కమాండ్ ఇస్తున్నారు. సో ఐ ఆమ్ అండర్ go to any databases, select star from this.databases. సో నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో ఈ కమాండ్ స్పెసిఫిక్ పేజ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ పేజ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రో ఆఫ్సెట్ ని డిసైడ్ చేసుకొని, ఇప్పుడు మొత్తం టేబుల్ ని నేను రీడ్ చేశా. అలా కాకుండా నేను ఫిల్టర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వేర్ డేటాబేస్ ఐడి ఈక్వల్ టు త్రీ, ఒక ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇచ్చా. నాకు టేబుల్ మొత్తం రాదు. ఈ డేటాబేస్ ఐడి 3 ఎక్కడుందో ఆ రో మాత్రమే వస్తుంది. ఈ రో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రో ఇక్కడ ఉందని? ఎలాగంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రో ఆఫ్సెట్. ఎగ్జాక్ట్ డేటా టేబుల్లో ఏ లొకేషన్ లో ఉందనేది రో ఆఫ్సెట్ గుర్తు చేసుకుంటుంది, అంటే గుర్తు పెట్టుకుంటుంది. మరి క్లియర్? Anybody have any doubts? Page architecture is very important. This is basic level fundamental. In interview also, definitely they will ask you, can you explain what is the page architecture? This is as simple as our normal page. Every page has header, footer, data rows. Anybody have any doubts here? Come on, I need answers from you. No hurry. Okay. సో మీకు అర్థం కాకపోతే అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. పేజ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్. దిస్ ఈస్ ఎ పేజ్, ఫైన్. దిస్ ఇస్ కెపాసిటీ is 8 KB. My doubt is, so I told you data stored in rows. This is page header. This is footer, offset. Okay. So I have row 1. There is no physical rows, but data will be stored as a row. Let's assume, okay, what is the header size? Header size is 96 bytes. Offset size is 36 bytes. What is the data? I can write here 8060 bytes. For example, ఇంటీజర్ టైప్ డేటా టైప్ ఉందనుకోండి, ఇది 4 bytes వాడుకుంటుంది. ఓకే. క్యారెక్టర్ టైప్ డేటా ఉందనుకోండి, సో ఇది ఈచ్ క్యారెక్టర్ కి 2 bytes వాడుకుంటుంది.
For example, Hari Kumar. How many numbers are, how many characters are there? 4 plus 5. Okay, let me make my surname also G Hari Kumar. It is 10 characters. That means 20 bytes it will be utilized. So then G Hari Kumar and ikkada raste. Okay, how many bytes it is utilized? 20 bytes. Are you clear? Yeah. సో ఈ 20 bytes ఒక రోలో, ఒకే రోలో స్టోర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా నేను ఒక ఎస్సే రాశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7000 bytes ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3000 క్యారెక్టర్స్. దట్ మీన్స్ 6000 bytes. 6000 bytes ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా సింగిల్ రోలోనే సేవ్ అవుతుంది, నాట్ మల్టిపుల్ రోస్. సో ఒక్కసారి మీరు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకేసారి ఇచ్చారనుకోండి, మొత్తం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సింగిల్ రోలో మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. ఫిజికల్ గా పేజ్ ఉండదు. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్. మీకు అర్థం కావడం కోసం ఫిజికల్ గా నేను డయాగ్రామ్ వేసి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దీని అర్థం ఏంటంటే let's assume we have this much of data. Okay, single row. Very good. సో మీకు అర్థమైందా? సో డేటా అనేది మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ఉండదు, సింగిల్ లైన్ లో ఉంటుంది. మేబీ ఇక్కడ నేను ఇది ర్యాప్ చేయడం వల్ల మీకు మల్టిపుల్ లైన్స్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒకే లైన్ లో ఎలా ఉంటది, అలా ఉంటది డేటా. సో అట్లా మాక్సిమం ఒక లైన్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ యూ? సో ఈ టేబుల్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఫస్ట్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో మాక్సిమం ఒక రోలో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు? 8060 బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కావాలంటే సింగిల్ రోలో అయినా చేసుకోండి, మల్టిపుల్ రోస్ లో అయినా చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. రో నెంబర్ అనేది ఇక్కడ పర్మనెంట్ కాదు, ఫిక్స్డ్ కాదు. బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రోస్ అలాటెడ్. ఆర్ యు క్లియర్? Yeah. Got it. దీన్ని ఏమంటామంటే ఇలాంటి డేటాని ఇన్ రో డేటా అంటాం. ఇన్ రో డేటా అంటే విత్ ఇన్ ఎ రో. సో డేటా అలొకేషన్ యూనిట్స్ అంటారు. డేటా అలొకేషన్ యూనిట్స్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు డేటా అలొకేషన్ యూనిట్స్ వస్తాయి. ఇన్ రో డేటా, రో ఓవర్ఫ్లో డేటా, బ్లాక్ డేటా. దెర్ ఆర్ 3 అలొకేషన్ యూనిట్స్ అవైలబుల్. ఇన్ రో డేటా అంటే విత్ ఇన్ సింగిల్ రోలో మన డేటా అలాట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నా డేటా మోర్ దాన్ 8060 KB ఉందనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఈ పేజ్ లో పట్టదు కదా. ఇది ఈ పేజ్ లో పట్టట్లేదని చెప్పి ఇంకో పేజ్ అలాట్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ దిస్ టేబుల్. సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, description. Okay, serial number is 1, name is AC. AC description has so much data. Serial number 2, TV, it has some description. Number 3, it is a smartphone, it has some data description. Okay,
సో ఈ డేటా ఎప్పుడైతే 8060 KB కంటే ఎక్కువ వస్తుందో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ స్టోర్ చేయదు, దీన్ని తీసుకెళ్లి ఇంకో చోట స్టోర్ చేస్తుంది. ఎందుకు? రీడింగ్ పర్పస్ ఇది ఇక్కడే ఉండాలి, కానీ ఈ డేటా ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. సో గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఒక పాయింటర్ ని పెట్టుకుంటుంది. ఆ పాయింటర్ సైజ్ 26 bytes. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉంది ఈ డేటా అని గుర్తు పెట్టుకుంటుంది. సో మీరు రీడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటా ఎక్కడో ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేసి మీకు చూపిస్తుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రో ఓవర్ఫ్లో డేటా. మనకు ఆ రోలో అది ఫిట్ అవ్వలేదు, సో దాన్ని ఇంకో చోట పెట్టుకుంటుంది అనమాట. సో హౌ ఇట్ లుక్ లైక్, సీ దిస్ A1, B1, C1, D1 అనేది కావాలి. D1 డేటా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ పేజీలో పట్టినప్పుడు సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక రెఫరెన్స్ వాల్యూ పెట్టుకొని పక్కన వేరే చోట D1 అని చెప్పి పెట్టుకుంటది. సో రీడ్ చేసేటప్పుడు ఈ టేబుల్లో చూపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్ గా డేటా అక్కడ ఉండదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రో ఓవర్ఫ్లో డేటా. ఓకే, సో ఇన్ రో డేటా, రో ఓవర్ఫ్లో డేటా. సో రో ఓవర్ఫ్లో డేటా కంటే ఎక్కువ, జస్ట్ కొంతలో కొంత ఉంటే పర్లేదు, కొంచెం ఎక్సీడ్ అయితే. సో 1 GB 2 GB అలా ఉందనుకోండి, అదంతా బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్, LOB లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్, బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సో బ్లాబ్ డేటా అంటారు దీన్ని, యాక్చువల్గా లాబ్ డేటా అంటారు, లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా. ఈ డేటా టైప్ లో పెట్టుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఇన్రో డేటా అంతా పేజీలోనే ఉంటుంది. సో రో ఓవర్ఫ్లో డేటా మీకు పక్క పేజీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. LOB డేటా దీనికి స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, పేజ్ టైప్స్, ఆ పేజీలలో పెట్టుకుంటారు. సో నేను ఇక్కడ పేజ్ చెప్పాను కదా, పేజ్ అంటే అన్ని ఒకే రకమైన పేజీలు ఉండవు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజీలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 KB ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి కొన్ని పేజీలు ఉంటాయి. 8 KB కంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి 2 GB వరకు కొన్ని పేజీలు ఉంటాయి. 4 GB వరకు కొన్ని పేజీలు ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పేజెస్. సో మరి డ్రైగా వెళ్తుందా సబ్జెక్ట్? ఓకేనా? కెన్ వి కంటిన్యూ? Yes, yes. Actually, I Okay. have a doubt. Like, is there any limit for this much only the page can hold like that? Page can hold maximum 8060 bytes. No. Like 8 GB and 6 GB, like 4 GB, like that you are saying, right? So like that, is there any kind of particular memory for that as well? See, this is all related. First thing, page count is not limit. It is based on your database size. Database size. So if your database size is 1000 GB, 1000 GB worth pages will be created. So this restriction, where it comes, based on disk capacity. Okay, got it now. Okay. So if your disk has more capacity, you can allot more space to database. If you have more space, many of pages will be created. Yeah. Okay. So this is about pages, page architecture. That's it. Nothing more than this. There are different types of pages. Before going to page types, I will explain you some small calculations. One is this one, page header. So మాస్టర్ డేటాబేస్ మిగిలిన డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకున్నట్టే MDF ఫైల్స్ మిగిలిన ఫైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. I told you here. So this information stored in master database. In the same way, in each database, for example, go to one database. So master data file, MDF file. Where is MDF? This is MDF. So this MDF file will store information about all other data files. Alage page header. Page header knows data about the page. So ఈ పేజ్ హెడర్ లో
ఈ పేజ్ లో ఎలాంటి డేటా ఉంది, ఏం డేటా ఉంది అనేది పేజ్ హెడర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మెటా డేటా అంటారు. సో వాట్ ఈస్ మెటా డేటా? Let me explain one more time. These are data tables. Actual data resides in this table. One is employee table, another is department table. So employee tables lo how many employees are there? 5 employees are there. Employees first name, last name, email, phone number, department. So department name, department location, all these details. This is actual data required. Now I'll show you another type of tables. This is also table, but it will tells you about previous table information. This is employee table, this is department table. Here I have information about employee table. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఎప్పుడు లాస్ట్ మాడిఫై అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టేబుల్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ యాక్చువల్ డేటా. ఎంప్లాయీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారో చెప్పట్లేదు, ఎంప్లాయీ టేబుల్ గురించి చెప్తుంది. సో డేటా అబౌట్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మెటా డేటా. సో దిస్ ఈజ్ టేబుల్ మెటా డేటా, దిస్ ఈజ్ కాలమ్ మెటా డేటా. వాట్ ఈస్ కాలమ్ మెటా డేటా? ఈచ్ టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ కాలం డేటా టైప్ ఏంటి, ఆ కాలం మాక్సిమం లెంత్ ఏంటి, ఆ కాలంలో ఏమేం డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ అబౌట్ ద డేటా. Did you get my point? What is the difference between data and metadata? Yeah. Fine. సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే స్పేస్ అలొకేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ వెన్ యూ ఇన్సర్ట్ ఏ ఫస్ట్ రికార్డ్. మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తూనే, అందులో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తూనే మీకు స్పేస్ రాదు. టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తూనే స్పేస్ రాదు. మీరు ఫస్ట్ రో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు స్పేస్ అలాట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దిస్ డెమో. I'm creating a database, create database demo. Zero it. So sp underscore space used. Use demo DB. Spelling mistake maybe. Demo. Okay. sp underscore space used. సో ఇనిషియల్ గా డేటా ఫైల్ కి మనకు ఒక స్పేస్ వచ్చింది. ఎంత? 32 MB database size. So is there any tables? There are no tables right now. Select star from this the tables. So tables ఏమైనా ఉంటే మనకు చూపిస్తుంది అనమాట. Already one table is created. Okay. So table 1 is created because we have created this table in model database. Did you remember this? Yesterday we created a table in model database. Yes, So yes. this same table came to new database, demo database. Okay, fine. Let me create a new table. Table size కూడా చెక్ చేద్దాం. Create a table. Create table. Table name is demo. Column name is serial number. Data type is integer. Another column is name. Data type is char 50. I'm closing this. I'm creating a small table. Okay, done. Now let's check this table size. Table name is demo. What is the table size? 0 KB. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన టేబుల్ కి స్పేస్ అలాట్ అవ్వదు. స్పేస్ ఎలా అలాట్ అవుతుంది? సో By స్పేస్ adding the అలొకేషన్ data. బై యాడింగ్ ఎక్స్టెంట్స్, నాట్ పేజెస్. సో whenever you add data, whenever
you add some data, extents will be allotted. One extent is 8 pages. So let me add some data. Insert into demo table. Values are 1, Hari. I'm inserting this data. Done. Now let's check the same command. So what is the size of the data? 8 KB. 8 KB. 8 KB. So 8 KB index size, 8 KB. So data size, index size, unused 56 KB. So total space is 72 is reserved. So whenever you start adding data, at that time only you will get space. If you create table, you will not get any space. Okay, space ila extend okay hindi. Very good. So now data 8 pages varaku ledu. There is no that much of data. So this is 1 page, 2 page, 3rd page, 4th page, 5th page, 6th page, 7th page, 8th page. సో నా డేటా వచ్చేసి 2 pages లో 64 KB చాలు నా డేటాకి. 64 KB ఉంటే సరిపోతుంది నా డేటాబేస్ కి. కానీ ఇక్కడ నాకు 8 into 8 సారీ 8 KB into 8 64 KB into 64 KB. That is okay, 64 KB is the extent size. నా డేటా సైజ్ వచ్చేసి 16 KB. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో 16 KB అంటే మొత్తం ఎక్స్టెంట్ వస్తుంది. ఇందులో నాకు అవసరమైన డేటా వచ్చేసి 16 KB. సో 2 పేజీల కోసము నేను ఎంటైర్ ఎక్స్టెంట్ ని సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కి అలాట్ చేయాలా? ఆ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా? Yeah, So got it. extent capacity is 64 KB. But the data in my table is only 16 KB. 16 KB is worth of only 2 pages. For 2 pages, do I need to allot entire extent to single object? We don't It have will- other option, right? So I will allot only, okay, what I mean is, so for example, I am telling only one object. What if I have 3 objects? Table 1, table 2, table 3. This one capacity is 8 KB. This one capacity is 16 KB. This one capacity is, let's assume 24 KB. Okay. So now I have 3 extents. 1, 2, 3. Now you tell me how to, what is the best way to allot pages, extents. So table 1 కి ఇక్కడ ఇచ్చి, table 2 కి ఇక్కడ ఇచ్చి, table 3 కి ఇక్కడ ఇద్దామా? దాని స్పేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అన్ని ఒకే ఎక్స్టెంట్ లో ఇద్దామా? What is అన్ని your ఒకే guess? దాంట్లో అన్ని ఒకే దాంట్లో ఇవ్వడం వల్ల మనకి స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది. అనవసరంగా దీన్ని వేస్ట్ చేయ, అసలు ఎక్స్టెంట్ అంటూ ఇస్తే 64 KB వేస్ట్ అయిపోతుంది, మీరు వాడినా వాడకపోయినా. సో అనవసరంగా నేను అడిషనల్ ఎక్స్టెంట్ ని ఎందుకు ఇవ్వాలి? సో ఆల్రెడీ ఇది ఫిల్ అయినంత వరకు మీరు తీసుకోండి అని చెప్తా. SQL server also thinks in the same way. Until unless you utilize, a table utilizes 8 pages, it will not give you uniform extent. I will explain one more time. So table capacity, this table is 8 KB. Very good.
So allotted. This table is 16 KB. Okay, very good. Allotted. This table is 24 KB. Okay, allotted. సో 3 టేబుల్స్ కి నేను ఒకే చోట టేబుల్ ని అలాట్ చేశాను, అంటే ఒకే ఎక్స్టెంట్ ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ టైం మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆల్వేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్. ఇట్ విల్ నెవర్ గెట్ యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్. ఎందుకు? స్పేస్ సేవ్ చేయడానికి. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ. సో వెన్ ఏ టేబుల్ గెట్ యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్, if it is capable of using more than 8 pages, then 9th page will be allotted as uniform extent. ఇప్పుడు నా దగ్గర టేబుల్ 3 ఉంది, ఈ టేబుల్ 3 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ 2 తీసుకుందాం. ఇది 2 pages వాడుకునేది. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 pages అవసరమైంది దీనికి. ఓకే, ఈ 2 pages కూడా వాడుకున్నాం. ఫోర్ పేజెస్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో 4 pages కూడా వాడుకునేది. సో హౌ మెనీ పేజెస్ నౌ కంప్లీటెడ్? 1 2 3 4 5 6 7 8. సో 8 pages Eight. వాడుకున్న తర్వాత 9th page కి ఇది యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్ గా డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ ఎంటైర్ పేజెస్ విల్ బి డెడికేటెడ్ టు దిస్ టేబుల్ ఓన్లీ. సో మీరు 8 pages వాడే కెపాసిటీ లేకపోతే యూ నెవర్ గెట్ యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్. Until you utilize 8 pages, you will get mixed extent on. Okay, cool. That's it. Calculation, we have already done it. Space calculations also we have completed. So come to data types, page types. I will explain only 2-3 type pages. 1 2 3 4 5 6 7 8 types of pages available. So we will discuss 3 pages today. Remaining we will discuss on another class. సో నేను చెప్పా కదా, కొన్ని 8 KB పేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని 2 GB పేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని 4 GB పేజెస్ ఉంటాయి. సో పేజ్ టైప్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. లెట్స్ సీ దిస్. There are 3 types of pages where actual data stores. Actual data అంటే ఏంటి? ఒక టేబుల్ ఉంటే ఆ టేబుల్లో ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ అంటే ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ డేటా. యాక్చువల్ డేటా స్టోర్ చేసుకున్నవి ఓన్లీ 3 types ఉంటాయి. వన్ ఈస్ డేటా పేజ్. డేటా పేజ్ కంటైన్స్ డేటా రోస్ విత్ డేటా టైప్. డేటా టైప్ చెప్పే కదా, టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్ కావాలి. సో క్యారెక్టర్స్, ఇంటీజర్స్, డెసిమల్స్, డేట్ టైం, ఇలాంటి డేటా టైప్స్ ఉన్నవన్నీ, అంటే యాక్చువల్ డేటా అంతా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. 8 KB కంటే తక్కువ కెపాసిటీ ఉండే డేటా టైప్స్. ఓకే, సో మాక్సిమం మ్యాక్స్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్కువ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాయి. అవన్నీ డేటా పేజ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. నార్మల్ గా మనం ఇచ్చే ఏ డేటా అయినా 90% డేటా పేజ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. నార్మల్ డేటా మనం రోస్ కాలమ్స్ ఇస్తాం. సో ఆ టేబుల్ డేటా మొత్తం డేటా పేజ్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండెక్స్ పేజ్ లో సేవ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్? మీరు ఒక బుక్ కొంటే డెఫినెట్ గా దానికి ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా SQL సర్వర్ లో కూడా ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇండెక్స్ పేజ్ ఆన్ ఏ బుక్ డెఫినెట్ గా ఏ చాప్టర్ ఏ పేజ్ నెంబర్ లో ఉంది. కాపీ దిస్. ఓకే, చాప్టర్ 1 పేజ్ నెంబర్ 7, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 6 పేజ్ నెంబర్ 101, చాప్టర్ 12 పేజ్ నెంబర్ 297, 293.
ఇట్లా ప్రతి బుక్ కి ఒక ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. అలాగే సీక్వెల్ సర్వర్ టేబుల్స్ లో కూడా ఏ టేబుల్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఒక ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంటుంది. ఆ ఇండెక్స్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇండెక్స్ పేజ్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో డేటా పేజ్ కెపాసిటీ 8 KB, ఇండెక్స్ పేజ్ కెపాసిటీ 8 KB. నౌ కమ్ టు టెక్స్ట్ ఇమేజ్ పేజ్. ఎక్కడైతే మీకు మోర్ దాన్ 8 KB ఉంటుంది, LOB డేటా ఉంటుందో, సో మ్యాక్స్, ఎన్వార్కార్ మ్యాక్స్, వార్కార్ మ్యాక్స్, డేటా టైప్స్, లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో, అంటే PDF ఫైల్స్, మ్యూజిక్ ఫైల్స్, ఇవన్నీ మనకు ఈ టెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ లో, అంటే ఈ డేటా టైప్ లో సేవ్ అవుతాయి. ఈ పేజ్ కెపాసిటీ 2 GB. ఆర్ యు క్లియర్? So I told you about 3 type of data pages. One is data page, where actual data stores. Second is index page, where index information will be stored. Third is text image format, wherever more than 8 KB data rows will be there, all this information stored here. Maximum capacity data types. So these 3 pages will store actual data. Metadata will be stored in all other pages. Metadata అంటే ఏంటి? ఆ టేబుల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఆ టేబుల్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఆ టేబుల్ సైజ్ ఎంత ఉంది, ఆ టేబుల్లో ఎంత స్పేస్ ఉంది. మనకు స్పేస్ అలాట్ చేయాలంటే, సో ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, సో ఈ టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్లో ఇంత స్పేస్ నేను ఆక్యుపై చేశాను. సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా కొంచెం స్పేస్ ఉంది. ఈ స్పేస్ ఎంత ఉంది అనేది ఒక పేజ్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఎందుకు? ఫ్యూచర్లో మనకు ఏ టేబుల్లో ఎంత స్పేస్ ఉందో తెలియాలంటే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కాబట్టి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PFS అనే ఒక పేజ్ ఉంటుంది, పేజ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఈ పేజ్ టైప్ వచ్చేసి ప్రతి టేబుల్లో, ప్రతి పేజ్లో ఎంత పెండింగ్ ఉంది, అంటే ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది అనేది నోట్ చేసుకుంటుంది. గ్యామ్ అని ఒక పేజ్ ఉంటుంది. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్టెంట్ లెవెల్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎక్స్టెంట్ అంటే 8 pages. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్టెంట్ అంతా ఖాళీగా ఉందా, లేకపోతే అలాట్ అయిందా? సో ఇది ఖాళీగా ఉంది, ఇది అలాట్ అయింది. అలాట్ అయిందా, ఖాళీగా ఉందా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పేజ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్లా ఒక్కొక్క పేజీ ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో we will discuss about all these other type of data pages, page types on the next class. Let me stop the recording.